Children and Youth in Guatemala. Very briefly, I wanted to welcome everyone. My name is Nara Milanish. I'm director of CeMeCA, the Center for Mexico and Central America, which is a hub of research, learning, and teaching to think about and imagine within and about the region of Mexico and Central America. The center does lots of different activities, but one of the foci, I believe is the word, foci of the center concerns thinking about the applications outside the academy of academic knowledge. And so we sponsor several applied academic projects as part of the center. And it is in the spirit of that applied academic focus that we are launching this new expert paper series. The idea of which is to make what we might call country conditions or area studies expertise more accessible and more widely accessible across the hemisphere. So we will begin talking momentarily about the first report, Conditions of Children and Youth in Guatemala. So the purpose of this lanzamiento is to talk about the series in general and its purpose and audience, and also about this specific first report or paper. Let's see, first I just want to, before handing over the rectangle to the folks who are really overseeing this event, I just wanted to thank a few people. First, I wanted to thank our interpreters, Maria Luisa Rosal and Bruje Fuego. We have suffered as a center a certain, or at least I have, post-PTSD from bad audio, audio gone wrong. So hopefully today the audio will go right. And if it does, it will be thanks to Maria Luisa and Bruje. Second, I'd like to thank Ana Oropesa, Ana Cardenas, and Paloma Ricano, who are the assistants of CeMeCA, who have been absolutely instrumental in getting both this event together and the larger series launched shortly. I'd like to thank the authors of the first report, Lauren Hybrink, Sandra Chuk Norato, and Maria Garcia Maldonado, who as colleagues have put together this first report that we are very excited to launch. And finally, I'm being asked to speak just a little slower, so I will try and do that for the interpreters. I want to thank Lauren Hybrink and Amelia Frank Vitale, who are really the, not just the organizers, but the masterminds behind this series. It was originally their idea to put together an expert paper series. And I am so thrilled that CeMeCA is able to support this incredibly important initiative, an academic initiative, but I would also argue a political initiative. So I want to thank everyone, and I will now turn the rectangle over to our speakers. Well, hi, everybody. Thank you all so much for joining us today. Thank you to Nara and CeMeCA for giving us this platform and this space. Thank you to our interpreters and to the student assistants who've done wonderful work making all of this come together. So before we actually get to hear from the authors today, I'm just going to talk a little bit about the idea for and what our hopes are for this series. So today we are very excited to launch this particular report, but it's also the inauguration of this series. And as Nara mentioned, Lauren and I invented this idea. We came up with this idea. It really started when Lauren came to me with the paper that we are about to hear more about. I promise we're getting to it. And said, where might there be a home for this? This is a particular kind of knowledge and data that comes from empirical research that doesn't quite fit in sort of an academic journal that is sort of thinking about theoretical approaches and how we understand the world in different ways, which is, obviously a very important part of what so many academics do. But so many of us, like this report shows, have a lot of empirical knowledge that we've also developed
over the time of doing work in Central America that is very useful, that can be very useful in the public realm for people who are trying to understand the region. Certainly for many of us in recent years in asylum courtrooms, having detailed data and knowledge that is current and comes from doing research is something that proves to be very, very important. And we were talking about where a home might be for this kind of paper. It's not quite just a policy paper, it's not quite a journal article, but it is an important bit of knowledge that we would like to have be accessible to the world. And so I brought the idea to Nara and to CeMeCA, and this is what has emerged between really productive conversations between the three of us and other partners and colleagues in our networks. And so the paper series ends up having kind of two parallel and joint aims. And the paper that we're presenting today, it represents one of them, which is just what I've been talking about, providing a home for grounded, rigorous research that is empirical and that is recent on Central America and Mexico. And our aim is to publish all of this bilingually so that it exists in both Spanish and English at a minimum. And at the same time, we are hoping to use this space to translate into English really important data and reports that have been written by different organizations and Central American research institutes in the region. There is a wealth of knowledge and research and data that obviously already exists, but because of resources and time, unfortunately, a lot of that doesn't always make its way to an English-speaking audience. And so one of our primary goals with this series is to partner with research institutes and organizations in Central America to translate their work and get some really important data that already exists in Spanish into a bilingual format that can then be, again, made accessible to a wider public that is trying to understand conditions in Central America. We've got some partnerships that are in the works. We will have our first translated report from CESPA in Honduras, which should be, it's in the works right now. And that's something that we really look forward to continuing to develop as we embark upon this new series. So that is a general overview of what the series hopes to accomplish, and also the kinds of articles that we hope to solicit from those of us who work in Central America and those of us who are in Central America. So we're really excited. We thank you all so much for joining us today. We're really excited to get this series off the ground. We look forward to being in touch with many of you about potentially writing with us or to expand kind of the scope of what we're thinking of doing. And with that, I'll turn it over to our very first report, which we are very, very excited to be launching today. Thank you, everybody, for being here today and for all the incredible folks that have been involved in a range of aspects of this series and this project, and particularly this report. So I'm excited to be here with you today. My name is Lauren Hybrink. I'm an anthropologist and associate professor at California State University, Long Beach. And I have the distinct pleasure and honor of collaborating with two really incredible co-authors and colleagues. The first is Sandra Chuk Norato, who is my Quiche professional, who has spent nearly 2 decades working on issues of development in indigenous communities in the highlands of Guatemala. So she's calling in from Totonicapán. And then also Maria Garcia Maldonado, who is my mom and a lawyer and notary public. And she also has this kind of wealth of experience like Sandra. Most recently, she's been collaborating with migrant communities in Guatemala as the coordinator of the Families and Migration Program with Asociación Colectivo Vida Digna in Guatemala.
and has also served as interpreter for girls and women detained at the US border. So we're excited to share with you today a report that will be issued in English and Spanish in the coming days on the website, and just kind of want to give you a glimpse of what the report addresses. So to get us started. So in Guatemala, children are increasingly on the move. And over the last decade, Guatemalan minors have consistently been the largest group of young people entering Mexico and the United States. And they're also disproportionately deported in comparison to their counterparts from other Central American countries. And instead of exploring why these disparities or other disparities exist, we often see how policymakers, the media, researchers, and legal practitioners homogenize the region under the militarized term Northern Triangle. Rarely considered are the specific histories, conditions, and disparities across and within Guatemala, Honduras, and El Salvador. So drawing from our diverse experiences as researchers, attorneys, and practitioners working with Guatemalan children and youth, this interdisciplinary paper seeks to contextualize and historicize the conditions of children and youth in Guatemala, and to counter misconstrued notions that violence is cultural or a question of individual choice. And I think importantly, the report details how law on the books may conflict with law in practice. And throughout, we specifically focus on the disparities between Indigenous and Latino or non-Indigenous youth, between girls and boys, and between young people in urban and rural areas. And so too, the report identifies where the Guatemalan government is either unwilling or unable to ensure the basic protections and rights of young people. So the report is written in a way to make this expertise and this knowledge more accessible to a broad public, whether that is policymakers or the media or students or those that are working with the Central American community, the Guatemalan community in the US. So I'll turn it over to Maria. No se puede escuchar, María. Perdón, muy buenos días. Me da gusto estar compartiendo este momento con cada uno de ustedes. Pues este informe ha sido elaborado, ¿verdad? Basándose realmente en la parte de la jurisprudencia guatemalteca, realmente enfocando toda la investigación científica social que se ha ido realizando, recabando para tener una guía que pueda servir no solo para un cierto grupo, que puede ser como una guía o un vehículo que nos ayuda a aclarar y entender la vida en sí desde Guatemala, ¿verdad? Cómo se tiene, cómo se clasifican, y a través de diferentes leyes que existen, también se tiene como una parte de la experiencia que se ha venido haciendo del trabajo desde las comunidades, con los jóvenes, con la familia. Así es como se ha ido recabando la información para este informe que se está presentando el día de hoy. Y pues es una información bastante amplia, ¿verdad? Que nos va a abrir más conocimiento, entender más la situación de cómo es la vida realmente o por qué los jóvenes y los niños y las mujeres emigran. Hay una razón, ¿verdad? Son problemas estructurales que hacen que estos niños buscan esas oportunidades, porque desde Guatemala pues no se tiene la oportunidad. Yo creo que en este informe hay bastante información, como lo habían comentado desde el inicio de esta actividad, es de que la información va a estar más completa. Hay una versión tanto en inglés como en español para poder resolver muchas dudas que no se tienen, ¿verdad? No hay un documento bastante claro y entendible. Creo que esto va a ser un documento que va a ayudar a abrirnos más el conocimiento, la sabiduría
y cómo poder ayudar a estos grupos de jóvenes. ¿Y Sandra? Sí, bueno, pues muy buenos días para todas y todos. Para mí es un gusto formar parte de este equipo, por la invitación de Lauren para formar parte del equipo y escribir, ¿verdad?, sobre la realidad, pues que nos azota como población guatemalteca, ¿verdad? Pero en especial visibilizar y evidenciar que la migración de la niñez, de la adolescencia y la juventud tiene razones estructurales, como ya lo decía María, ¿verdad? Entre ellas, entender que según la Secretaría de Bienestar Social de Guatemala, el 95% de los menores retornados según esos registros, pues son indígenas, ¿verdad? Este dato concuerda con las estadísticas de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos de los últimos 10 años, en los cuales se demuestra, está comprendido desde el 2007 al 2017 ese reporte. Demuestran que los menores migrantes guatemaltecos en su mayoría son originarios de comunidades indígenas, ¿verdad? Entonces, entender que la niñez, la adolescencia, la juventud que está migrando mayormente es indígena, originaria de los departamentos de Quetzaltenango, San Marcos, Quiché, Huehuetenango y Totonicapán, ¿verdad? Que son departamentos o son áreas, áreas geográficas. Perdón, me están pidiendo que hable un poco más lento. Entonces, son áreas geográficas, ¿sí?, en las que la población es mayormente indígena, ¿sí? Y es importante entender por qué insistimos en visibilizar que la mayoría de población migrante es indígena. Porque en nuestro país, históricamente, la población indígena ha sido despojada de tierras para poder subsistir, ¿sí? Históricamente, pues nuestra etnicidad ha sido marcada, ¿sí?, por esta situación de despojo de los medios de producción, en este caso, la madre tierra, que es vital, ¿verdad?, para la reproducción de la vida de cualquier ser humano. Y en especial el vínculo que une a las poblaciones indígenas con la madre tierra. Entonces, este elemento, ¿sí?, hay que tenerlo muy presente al momento de estudiar, ¿sí?, de tratar de comprender la migración de niñez, adolescencia y juventud. Sí, entonces ese dato se puede encontrar de manera un poco más profunda en el documento, ¿sí?, en el informe que va a estar a disponibilidad posteriormente. Y pues así como eso, digamos, otros elementos que van marcando la vida de la niñez, de la adolescencia, que vuelvo a repetir, en su mayoría es indígena y que decide emigrar, ¿verdad? Gracias. Gracias, Sandra. So in order to understand why Indigenous youth are migrating disproportionate to their Latino or non-Indigenous youth, so we must understand how these structural inequalities and violence play out in the everyday lives of Indigenous communities. So often the causes and consequences of migration are individualized, right, rather than recognized as structural. So for example, policymakers, media accounts, and among practitioners in the US and in Guatemala often depict parents as neglectful for failing to send their children to school and compelling them to work instead. This type of statement fails to recognize that the Guatemalan government spends 2.9% of the gross domestic product on public education. It's one of the lowest in Latin America and the Caribbean. So Guatemala ranks the lowest in the region in the ratio of female to male primary school graduation rates, and public education remains underfunded with few classrooms meeting national minimum standards for space, materials, equipment, and sanitation. Teachers often have insufficient access to materials, books, desks, computers,
and technology, preventing young people from receiving a relevant education. Textbooks don't arrive until the end of the school year. And while free and compulsory, in practice, education can cost families upwards to $500 US to buy materials, books, uniforms, and food. Barriers to enrollment in rural areas include a lack of access to public schools, the physical schools, especially at the secondary level. So students in rural areas must travel long distances and incur additional transportation costs to attend school. So simply put, public education may be too costly and physically inaccessible. So further, research documents how schools often are places where longstanding gender and anti-Indigenous discrimination are institutionalized into teacher training and the national curriculum. In addition, socioeconomic and cultural factors must be considered. So at times, boys in rural areas do not enroll or remain in school because they're needed to financially contribute to the livelihoods of their household, often through agricultural labor. And girls may not attend school as they provide essential childcare and elder care and contribute domestic labor in the home and also provide agricultural labor. So it's important, I think, here to note that there's a difference between child labor and child work. So in Guatemala, it's very common for children to contribute to household economies. Their contributions vary considerably by age, by ethnicity, by geography, by gender. And these responsibilities increase with age and are more prevalent in rural communities. So for Indigenous families, work is an economic necessity, it's a familial obligation, but it's also a means of transmitting cultural values and knowledge from one generation to the next. So, Sandra? Sí, muchas gracias, Lauren. Entre otras causas que motivan la migración de la niñez y de la adolescencia, ¿verdad? Encontramos el abuso infantil, ¿sí? En Guatemala el abuso a menores es alarmante, ¿verdad? Y frecuentemente, pues este abuso a menores cuenta con muy pocos mecanismos estatales, ¿verdad? Institucionales para detectarlo, para procesar a los responsables y sobre todo para apoyar a las víctimas, ¿verdad? En el año 2018, el Ministerio Público de acá de Guatemala reportó 8,930 casos de abuso a menores. Sin embargo, solamente se logró 82 condenas, ¿verdad? De esos casos. Entonces, realmente no hay un interés estatal en atender el abuso contra menores, ¿verdad? Entonces, esta situación, pues, lo que genera es que la niñez, la adolescencia decida migrar, ¿verdad? Como una forma de evitar el abuso y buscar otras alternativas, ¿verdad? Para poder forjar una vida digna. Entonces, eso es bastante importante tenerlo en cuenta a la hora de explicarnos o de querer encontrar las causas que motivan la migración de la niñez, ¿verdad? Pues aunado a ello, lo que ya decía, que existe pues muy poca voluntad política, ¿sí? Estatal, para poder asignar recursos y personal para atender los casos de abuso de menores, ¿verdad? Eso, gracias. María. Sí, en cuanto al tema de abuso, yo creo que de ahí vienen también los embarazos en adolescentes, ¿verdad? Esas son las consecuencias que se van dando. Y como podemos observar, en Guatemala, pues hubieron distintos índices de fertilidad. Esto estamos hablando a nivel de latinoamericana. Y se tiene un 79 de embarazos por cada 1,000 niñas. Estamos hablando de niñas que oscilan entre 15 y 19 años. Los primeros 10 meses del 2020, RENAP registró una cantidad de 90,936 nacimientos en niñas que dieron a luz a bebés
son niñas adolescentes que también dentro de estos datos aparece 4,105 nacimientos en niñas menores que oscilan entre 14 años, 10 y 14 años. Podemos observar que fue incrementando el nacimiento o el embarazo en niñas pequeñas. Y también tenemos 86,331 nacimientos en niñas que oscilan entre 15 y 19 años, lo cual representó un aumento bastante grande en ese lapso, en ese tiempo, en las niñas que estuvieron embarazándose. También existe en ese tiempo, en el 2014, empezaron a obligar a las niñas para que esos embarazos se reportaran a las instituciones del Estado, pero lamentablemente hasta la fecha pues no se ha logrado también a que esos embarazos sean reportados. ¿Por qué razones? Sabemos de que esos embarazos en las niñas, por el temor, por el estigma, y porque también sufren mucho las niñas al momento de reportar, ya sea un embarazo que puede haber sido por violación, ¿verdad? Independientemente por parte de quién, pero suceden esos embarazos. Podemos ver de que esto, ahí están las instituciones del Estado que pueden ir velando por el tema del embarazo, pero el Estado no está garantizando la seguridad de la niña, no está garantizando a darle ese tratamiento psicológico por el embarazo, por la violación que sufrió, ¿verdad? Entonces, hay instituciones, pero no se le da el tratamiento necesario para estas niñas que se embarazan a temprana edad. También yo creo que todos escucharon, esta noticia fue a nivel mundial de que a principios de este mes, más o menos estamos hablando el 8 de marzo, que fue el Día de la Mujer, en que aprobaron un proyecto de ley que le llamaron Ley para la Vida y la Familia. Podemos observar que el Congreso aprobó esta ley para que entonces fueran penadas las niñas, ya sea por aborto, ya sea por que puede ser aborto premeditado o aborto espontáneo. Pero el Congreso dice en la iniciativa de ley que estas niñas tienen cárcel por esos abortos. Pero la ley no lo pensaron que realmente afecta a los derechos de la niña también. ¿Cómo es posible que una niña va a ser penada cuando la niña puede ser de que no fue provocado el aborto, pero el aborto se da, ¿verdad? Espontáneamente. Entonces, era como en contra de los derechos también de la niñez. Y en esto también hablan de la no aceptación de los mismos sexos, ¿verdad? Que hayan parejas de los mismos sexos, que pueda ir eliminando esa parte. Por ejemplo, nosotros analizábamos un poquito de que una mamá soltera no puede ser una familia. No es posible que eso sea, porque una familia lo conforma, ya sea mamá soltera o no, pero ya con media vez tiene una hija, tiene un hijo, conforma una familia. Y viendo todo lo que esta iniciativa o el proyecto de ley que estaban aprobando, también lo retoma la Constitución. Sí, hay artículos en donde la Constitución habla sobre el derecho a la vida, el derecho de que el feto también tiene el derecho de vivir.
¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, existen dentro de las leyes, pero que no se cumplen, no se respetan. Principalmente esto ha sido más afectada la niñez y la población indígena. Y como podemos observar también, hay varias cosas, como les digo, igual, tanto el aborto habla sobre esto, aparece en el Código Penal. El tema del aborto, hay varios tipos, clasificaciones del aborto que se dan, ¿verdad? Eso ya está en el Código Penal. La parte de la familia igual está en la Constitución, está en el Código Civil, en donde ya está contemplado, pero que las mismas instituciones del Estado que aplican la justicia son los que deben de aplicar y respetar esos derechos de acuerdo a cómo se vayan dando. Entonces, pero la ley no tuvo, no fue aprobada al final por el presidente. Comentarios que hubieron, ¿verdad? De que esa iniciativa de ley solo lo había aprobado el Congreso porque querían hacerle un regalo al presidente por el día de su cumpleaños. Entonces yo creo que es jugar con la población, ¿verdad? Esto no es un juego, son cosas que tanto los diputados de los congresos deben de analizar antes de aprobar una iniciativa de ley. Analizarlo bien para que realmente esto no afecte a la población, porque estamos hablando a la población en general, pero principalmente a la población indígena, que es quien sale afectado en estos procesos. También Flaxo, Guatemala, relata las consecuencias severas y duraderas del embarazo para niñas y adolescentes y en alto índice de suicidio en adolescentes embarazadas. Yo creo que eso es lo que ha pasado. Digamos que no hay un tratamiento como lo que decíamos anteriormente, sino siempre se está como victimizando más a las niñas que resultan embarazadas, cuando es una responsabilidad de las instituciones del Estado. En este caso hablamos cuando debería de haber una atención más hacia la niñez en educación sexual. ¿A quién le corresponde esto? Al Ministerio de Educación. Hablamos de planificación. La planificación le corresponde al Ministerio de Salud, ¿verdad? Entonces son las instituciones encargadas a esto. Los registros que siempre aparecen y quien lleva, pues es el RENAP, ¿verdad? Entonces, esas instituciones deben de estar también como que retomar más y darle más importancia a todo este proceso. Necesitamos que realmente exista instituciones que den esa capacitación, que induzcan, que den, porque hay materiales. Entonces, no es posible que ahora a través de la iniciativa de ley se quiere quitar esa parte, ¿verdad? Porque estaban prohibiendo hablar sobre el tema de las familias, de las violaciones, de los abortos, hay un sinfín de cosas que no creo que van en este caso. Gracias. Thank you, Maria. You know, and I think with these four kind of very brief examples, the Guatemalan state is deeply implicated in violence against its own citizenry in creating this climate of instability. And this includes through land reform that continues to displace indigenous peoples from their ancestral lands. And this has historic roots, as Sandra mentioned, through extractive development that contaminates the soil, pollutes the waterways, and contributes to climate change while benefiting the elite and those in power, and through corruption. The UN-based what's called CeMeCA
has documented how the state officials have embezzled millions of public services such as healthcare and education, leaving Guatemalans to navigate failing public institutions on their own. So meanwhile, environmental activists and land protectors and their families are harassed, extrajudicially arrested, have no access to justice, and in some instances have been assassinated. So to conclude, in order to understand the experiences of children and youth in Guatemala, we hope this report helps policymakers, reporters, practitioners, and students to move away from the individualizing of the causes and consequences of migration and from reducing young people's mobility to one of economic or parental choice. Instead, the report creates an avenue for a broad and diverse public to deepen our collective understandings of the experiences of young people in Guatemala. So we want to open up the floor to any questions or comments or contributions from the audience. As we mentioned, the full report will be posted on the website in both English and Spanish. Also on the website is a call for proposals. So those of you in the audience who are interested in contributing a short piece, please don't take this piece as the standard length. This is much longer, I think, than we anticipated. So we welcome short pieces as well. So we'll open up the floor to questions and comments. So I'm catching up with what's in the chat, but if anybody else wants to. Looks like Martha Garcia, you can unmute and ask your question or comment. Sí, de acuerdo. Buenos días. ¿Me escuchan? Ah, sí, es que no tenía activado. Decía ahí, soy Marta García Ortega. Estoy ahorita compartiendo también este espacio con otras 3 colegas del Colegio de la Frontera Sur, la doctora Marta Rojas, de la unidad de COSUR en San Cristóbal de las Casas, de la doctora Aki Kuruyama en Tapachula y de la doctora también Tanya Crusoe en San Cristóbal de las Casas. Somos 4 investigadoras del Grupo Académico de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos. Nosotras estamos interesadas, primero felicitamos este proyecto, esta iniciativa que me parece que hace falta, no solamente desde iniciativas en Estados Unidos, sino también de México y de Centroamérica, para irnos, digamos, integrando en agendas, si queremos llamarlas feministas o agendas de corte social, ¿no? Que involucren a nuestros 3 países, incluyendo o más regionalmente Centro-Norteamérica. Bueno, en este sentido, a nosotras nos interesó esta parte de contribución en reportes de investigación y queríamos saber la posibilidad de proponer, ahorita es solo una idea, ¿verdad? Queríamos consultar si podríamos preparar un dossier, una carpeta de reportes de investigación con temas específicos. Las 4 trabajamos migraciones, las 4 trabajamos las relaciones de Centroamérica, México y Estados Unidos, incluyendo Canadá también. Y sobre todo tenemos la perspectiva en temas de género, perspectivas de interseccionalidad y perspectivas migratorias, en movilidad humana y desde luego en la interseccionalidad. En este sentido, queríamos saber si podemos preparar o hacer una propuesta temática regional desde nuestras áreas de investigación, porque trabajamos, yo estoy en Quintana Roo, por ejemplo, ¿no? Estoy con la frontera con Belice, donde también hay población guatemalteca, en fin, en general centroamericana, pero sobre todo guatemalteca. En este caso, pues, solo explorar, felicitar esta convocatoria y, repito, estudiar de qué manera podríamos contribuir con un número temático. Hasta ahí lo dejo. Si hay dudas, pues podemos seguir platicando. Gracias.
Marta, diría que si quisiera, podríamos conversar entre usted y Lauren, Nara y yo para ver qué posibilidades de colaboración habría. Creo que en este momento estamos apenas empezando esta serie, ¿verdad? Así que un número especial sería algo mucho más desarrollado, pero nos encantaría hablar con ustedes y ver de qué forma lo que ustedes están haciendo y lo que queremos llegar a poder hacer con esta serie podríamos colaborar. Si nos puede dar su correo en el chat o algo así, así podemos darle seguimiento y ver de qué manera. Sí, muy amable. Desde luego que sería el grupo, ¿no? Nuestras 4 compañeras. Sí, perfecto. Sí, con mucho gusto. No estábamos pensando tanto en un número especial, ahora que no nos des ideas, que es más trabajo, pero sin colaboraciones. Entonces, es más bien como una propuesta, ¿no? ¿Cómo Perfecto. podríamos nosotras colaborar como Ecosur en una serie temática que hable de esta región, tanto a nivel transfronterizo como sus conexiones con Estados Unidos y Canadá? Gracias. Genial. Incluyendo Belice, perdón, también incluyendo Belice. Si no me quedo fuera. Bueno, gracias. Great, thank you, Marta. Daniel Villatoro, do you want to unmute and ask or talk? Hi, my name is Daniel Villatoro. I'm a fellow in human rights here at Columbia at the Institute of Human Rights, and I'm Guatemalan. Congrats on the new series. I was wondering, I don't know if it's said in English or Spanish, but if you found, like, there was this narrative regarding the crisis, you know, the migrant crisis, and especially with unaccompanied minors or childs, right? What was the period of this research, and did you notice any differences or any factor that made it more massive, more numerous? We know how the politics kind of like change the optics of these specifically, but I don't know if at the research level you could find any like thing that changed or that made it more visible or more numerous when it comes to the conditions of youth and child. Thank you. Yeah, thank you. Thank you for this question. Yeah, I mean, certainly the crisis narrative, right, plays very forcefully, not just in, you know, Central America and the US, but also in Europe, right, the kind of humanitarian crisis. But when you actually look at the numbers, right, statistically, there's a mismatch. And so one of the things that, not so much in this report, but in other reports, and I can put a link into a book that I wrote, it's open access in Spanish, called Migranthood. It really looks at the longer term trajectory and how young people are counted, right? So in many ways, for example, under the Trump administration, there were these kind of discourses about being, you know, tough on immigration and stopping the quote unquote flows of Central American children to the US. In reality, it was an outsourcing of enforcement through the Programa Frontera Sur. And so I think for me, and in my other work, it's really important to look regionally at the data. And so looking at Customs and Border Patrol data, looking at data from Mexico around the number of children that were deported from Mexico that never arrived, right, at the US-Mexico border, I think gives us a fuller picture of the numbers of children and the scale. And so when you do look at both the US and Mexican data, particularly around deportations, detention and deportation, you do see a rise in the number of children that are migrating. But, you know, an awareness to how the data is captured differently across those two contexts. So I'm happy to put in the chat a link to some open access materials that talk specifically about this kind of crisis narrative and looking at more as a policy made crisis and what are the policies that led to this much more kind of public narrative. So in the report, we try to really just serve as a reference point for those who want to learn more. So it's a pretty expansive report. Probably more than we ever intended it to be. But, you know, we have a number of citations that you can then go to and kind of dig into the materials. So I think in response to Rachel's question in the chat,
kind of building on that is, you know, we looked at kind of published research. We looked, as Maria mentioned, Guatemalan jurisprudence, but then we also drew from our own research and applied experiences. You know, Maria and Sandra have spent their careers working in indigenous communities in the highlands of Guatemala and on the US-Mexico border. And I've spent maybe the last 20 years working in Guatemala. So we really take from these applied experiences and look where there is this mismatch between policy and practice. So I'll put that in the chat, but thank you for that question. I don't know if Sandra and Maria, if you would like to respond as well. We also have Carla with her hand raised. Claro que sí. Buenos días. Mi nombre es Carla Bautista. Yo soy una mujer trans originaria de Petén, Guatemala. Primero que nada, felicitar a Sandra y a María por todo compartir esta información. Y sí, me gustaría entretejer conexiones y fortalecer nuestro trabajo también, como trabajo mucho en el área de la frontera de Arizona, donde estamos viendo todo esto, ¿no? De las personas, no solo personas, niños y niñas, niñes, adultos, sino que también estamos viendo varias personas de nuestra comunidad LGBTQ y la importancia de cómo es tener intérpretes que hablen nuestros idiomas, ¿no? Nuestros idiomas de Guatemala, como el Chuj, el Quechí, el Cachiquel, y me encantaría tener más conexiones con ustedes y poder tocar también. Buen tema, me encanta ver todos estos factores de cómo es o cómo nos vemos forzados a migrar o a abandonar nuestras tierras, que nuestros ancestres con gran ilusión lucharon para que nosotros disfrutáramos. Sin embargo, con todo lo que está viviendo, no tenemos otra forma que emigrar, salir de nuestros países, abandonar e hipotecar nuestras tierras. Mil gracias. Thank you, Carla. In the wrong room. Thank you, Carla. Yes, we'd love to have ongoing conversations and to meet. So definitely feel free to reach out to me and Emilia or Sandra and Maria. Our names and addresses are in the report, the forthcoming report. So always looking for ways to collaborate and to raise visibility to issues and realities on the ground that often get misunderstood and misinterpreted. So thank you for that comment. Marta Rojas Weisner. Marta, do you have a question or a comment? Ya, perdón. Gracias. Sí, un comentario. Y bueno, pregunta primero es, si ustedes en el informe, primero felicitarlas por este espacio y felicitar también el informe. Yo he trabajado en la frontera México-Guatemala, en particular en la región del Soconusco, y he hecho trabajo investigaciones sobre niñez trabajadora que llega a labores agrícolas, pero también a distintos servicios, como por ejemplo, a vender dulces, vender, ser boleritos, estos que bolean los zapatos, bueno, y otras infinidad de actividades que se realizan y fundamentalmente son niños, niñas, niñez guatemalteca que llega a esta región. Por supuesto, recientemente en los últimos años ha habido presencia de otras nacionalidades, en particular por todo lo que ha sucedido con las caravanas, pero bueno, yo quería preguntarles si en el informe, en el estudio, tienen algún componente relacionado con esta niñez no acompañada que llega a trabajar por temporadas y que quería señalar o contribuir a lo que han dicho ustedes sobre cómo estos niños y niñas
Muchos de ellos llegan a trabajar por necesidades económicas, por supuesto, para ayudar a su familia, pero otros chicos y chicas llegan a trabajar a la región en época en la que no estudian y se pagan con ese trabajo que hacen durante 3, 4 meses sus estudios, ¿no? Entonces, si tienen fuertes motivaciones para seguir estudiando, para seguirse preparando, pero también hemos evidenciado que justamente en la combinación de estas disposiciones de la OIT y de la política de control, del estricto control migratorio en México, pues ha tenido repercusiones sobre esta movilidad y sigamos sobre estas posibilidades que tenían estos chicos, chicas de venir a trabajar para llegarse de algunos recursos económicos, lo cual ha generado toda una serie o ha tenido toda una serie de implicaciones para esta afluencia y para el caso de niños, niñas, niñez en general, sobre todo jovencitos y jovencitas que vienen a trabajar en actividades agrícolas por una exigencias que hay relacionadas con la edad para trabajar, pero también con una serie de requisitos que les pide el Instituto Nacional de Migración, como traer una carta notariada, certificada, para el caso de la niñez beliceña, certificada por un juez de paz, cosa que es imposible. Y entonces eso ha contribuido a que los niños y niñas busquen estrategias de poder entrar a trabajar de manera clandestina, exponiéndose a muchos abusos por esas rutas que ellos están buscando para poder llegar a trabajar. Entonces, bueno, pues un poco preguntarles eso y bueno, si en algo puedo contribuir a ampliar el conocimiento sobre eso que sucede, con mucho gusto podemos compartir más adelante. Muchas gracias. Thank you, Marta. Yeah, I think these are really important comments and questions. The report itself is really focused on the structural factors that lead to outmigration of young people and kind of the everyday realities, but not necessarily on the migration process. For unaccompanied children, this is a juridical category. It's a legal category. It's not a lived experience. And so for us, the focus of the report is very much on the conditions of all children, right, in Guatemala, and these disparities that we discussed that may lead to outmigration, disproportionate to rural indigenous youth. But I think we also, in just kind of the framing of the report, speak about how migration is an intergenerational survival strategy for indigenous families, and that there are kind of considerable trends of internal displacement, internal migration to the Pacific coast, to coffee and grape plantations in southern Mexico, to harvest sugarcane. There's seasonal migration, internal migration, and increasingly youth-led transnational migration. So I think the way we view it, at least in the report, is that it's on a continuum, right? That it's all part of very similar phenomenon. And while we don't necessarily hear much in the news media, at least in the US, around internal migration or displacement or historic displacement or the plantation economy, right, that leads young people and their families to harvest cane or go to the plantations on the southern coast, because there is no land in other places, right? Or they're being displaced from their lands and in their home communities. So we see this as interrelated, right? That we can't really understand the reasons why young people are migrating transnationally or internationally if we don't understand the realities on the ground and these other types of movements, whether it's rural to urban, seasonal, or even regional migration. Sandra and Maria, please feel free to weigh in as well. I think we have a question from Tanya Crusoe Salazar.
I do want us to be mindful of the time, unfortunately. So Tanya, please ask your question. And I think that's going to have to be our last question, though. We have our interpreters for an hour, and I don't want to extend this past what we have, too much past what we have agreed upon initially. But so Tanya, please ask your question, and then we'll have to close, I'm afraid. Okay, thank you very much. My name is, do you listen well, right? I suppose you are listening, okay. Yes. Yes, okay, perfect. Thank you, Lauren. I'm happy to listen to you. My name is Tanya Crusoe from the College of the South Border. I'm working with Martha and the other researchers here, Aki also. And I've been working in the last 10 years in migration and youth, and with indigenous migrants from Chiapas to California and also to Florida. So it resonates a lot to me what you have been finding in your report, because I'm thinking all the time in the cases that I was working with, and I'm really happy to see that you found or you are focused, and you found also to explain why they are using migration as a strategy, that you had to look at the structural, what I call like the youth condition or children social condition in their home countries. And I wanted to ask you if in your report you look at what if they stay after they migrate, if they stay or if they return after a certain period of time, or if they get integrated in the new society that they are arriving, or what they are. I have a lot of questions, sorry, and how they are dealing with in that report. You know, if the migration was a strategy for them of survival in different ways, how they are like dealing with other issues when they arrive. If that, because I always have found like this, as you have found, that migration leads them to better the youth condition in the home country, and they deal with, obviously, sorry to say that, but racism, they deal with discrimination, they lead with a lot of labor exploitation and another issues that we are not talking about that in your report, but I wanted to ask you if you saw some of these issues while they are there, because I would like to know and discuss that. I know that's the last question, but I would like to listen what you found regarding in my question. Thank you very much and congratulations. Thank you so much, Tanya. I would love to connect after, because I think that there's so many really important issues that you're touching on. You know, I think in other work that's not encapsulated in this report. So I worked with young people who were deported from the US and Mexico to Guatemala over a 5-year period, and about 60% remigrated or had a sibling who remigrated or attempted multiple times. And so in some of that work, looking at, you know, deportation is not necessarily a deterrent, but then what's happening when young people return to their communities, who stays, who attempts again, and right, and some of the factors around financial debt, around obligations, around gender, around spirituality and religion, right, of young people feeling like they failed spiritually if they didn't arrive to the US, because this is something that they hear from the pulpits of churches. So just kind of in short, I'm cognizant of time, but please do connect. I'll put my email in the chat. I also wanted to direct you to
a report, not a report, it's a new issue from Oxford bibliography, specifically on unaccompanied migration. And in that, I kind of have a section where I'm looking at all these different reports and articles that have been written on integration or remigration, or those who choose not to migrate, or the right to not migrate. So there's some really great work that's cited in there. So please do connect after the event. So thank you, everybody, for your participation and presence here today, for these great questions. I'm sorry we didn't get to them all in the chat, but please definitely feel free to reach out to me or Emilia or Maria, Sandra or Nara with any additional inquiries or comments or discussions. So we look forward to collaborating with you in the future. Nara, I don't know if you want to have the last word. I just wanted to thank everyone for being here. Thank you for joining us. It sounds like there are so many interconnections and synergies among this group. Please be in touch with us. You can find CeMeCA's contact information in our chat here, and we can put you in touch with Lauren, Amelia, and the other authors of the report. So thank you very much, everyone, for being with us. And we look forward to talking with you more about this series.